Assalamu alaikum and welcome to Job Questers. دوستانو څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ د ایټا جابز د پریپریشن په حواله سره ویډیو لیکچرز شروع کړي دي. نو دا د هغه لیکچرز یو تسلسل دی. دا ویډیو د خاص کر په KPK کې د DHOs and DHQs هاسپټلز کې چې کوم جابز راغلي دي دا د پیرامیډکس دا ویډیو د هغې ریلیټډ ده. نو د کارډیالوجي دپاره د سی ټي هیلث ټیکنالوجي د پیتالوجي دپاره هم ویډیوز جوړ کړي دي موږ د هغې لینکس به هم درته په ښکته ډسکرپشن کې میلاو شي. نو دا ویډیو دا د سی ټي انستیزیا په باره کې د سی ټي انستیزیا څه پاسټ پیپرز MCQs او څه داسې MCQs کوم چې ریپیټ شوي هم دي پاسټ کې او دا ځل هم ایکسپیکټډ دي چې دا ځل به پکې وي. نو ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ او د هغې نه مخکې تاسو ته دا ریکویسټ دی که چینل ته نوي یئ نو مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب کړئ او که ویډیو مو خوښیږي نو لایک اینډ کمنټ خامخا کوئ. نو راځئ ګورو څه MCQs او د هغې آنسرز. MCQs number 1 دی who is known as the father of modern anesthesia. چاته د ماډرن انستیزیا فادر ویل کیږي. نو موږ سره آپشنز دي. آپشن A دی جان سنو، آپشن B دی جوزف لیسټر، آپشن C دی ویلیام مورټن and option D دی کرافورد لانگ. Now the correct answer here is answer C, which is William Morton. William Morton is known as the father of modern anesthesia. MCQs number next is which gas is commonly used for general anesthesia. The general anesthesia د پاره کوم ګیس commonly use کیږي. نو موږ سره options دي. option A oxygen, nitrous oxide, carbon dioxide and hydrogen. Now the correct answer here is answer B, which is nitrous oxide. Nitrous oxide is commonly used for general anesthesia. MCQs number next is which of the following is an intravenous anesthetic agent. بدې ښکته کې ایجنټس کې کوم یو انټراوینس انستیټیک ایجنټ دی. نو موږ سره آپشن کې دي سیوفلورین، propofol, halothen and nitrous oxide. Now the correct answer here is answer B, which is propofol. MCQs number next is which anesthetic drug is contraindicated in malignant hyperthermia. په malignant hyperthermia دا یو کنډیشن دی، پیتالوجیکل کنډیشن، یو ډیزیز دی. په دې کې کم میډیسن کنټرا انډیکیټډ دی. کنټرا انډیکیشن د میډیسنز هغې ته ویلی شي چې کوم حالات کې مونږ میډیسنز پیشنټ ته نشو ورکولی. نو په دې ښکته په malignant hyperthermia کې بدې ښکته میډیسنز کې کوم میډیسنز دي چې هغه کنټرا انډیکیټډ دي، هغه موږ پیشنټس ته نشو ورکولی. نو موږ سره آپشن A دی پروپوفول، آپشن B دی ketamine, option C دی succinylcholine and option D دی lidocaine. Now the correct answer here is answer C, which is succinylcholine. MCQs number next دی which phase of anesthesia involves the patient losing consciousness. هغه کوم پیز دی په کوم کې چې پیشنټ یا هغې کې انوالف دی د پیشنټ چې کله هغه کانشیسنس لوز کې هغه بېهوشه شي. نو په دې ښکته پیزز کې کوم پیز انوالف دی. نو موږ سره آپشنز دي. آپشن A دی انډکشن، آپشن B دی مینټننس، آپشن C دی ریکوری and option D دی ایمرجنس. Now the correct answer here is answer A, which is induction. Induction is involved when the patient loses consciousness. MCQs number next is which device is used to maintain an open airway in an unconscious patient. هغه کوم ډیوایس دی چې مونږ یې یوز کوو چې کله په یو انکانشیس مطلب یو بېهوشه پیشنټ کې د هغه ایروی مونږ اوپن کوو. نو موږ سره آپشنز دي. آپشن A دی لرنګوسکوپ، آپشن B دی endotracheal tube and option C دی stethoscope. Now the correct answer here is answer B, which is endotracheal tube. کله چې مونږ د پیشنټ ایروی برابرولو دپاره یا واپس کانشیس کولو دپاره د هغه ساه برابرولو د هغې دپاره کوم ډیوایس یوز کیږي نو هغې ته ویلی شي endotracheal tube. MCQs number next دی which part of the anesthesia machine absorbs CO2.
The anesthesia machine کوم part CO2 observe کوي. نو موږ سره options دي. option A دی flow meter, option B دی vaporizer, option C دی soda lime canister, option D دی oxygen tank. Now the correct answer here is answer C, which is soda lime canister. MCQs number next is which mask is used for short term anesthesia. The short term anesthesia ورکولو دپاره کوم ماسک یوز کیږي. نو موږ سره options دي. option A دی venturi mask, option B دی laryngeal mask earway کوم ته چې موږ LMA هم وایو, یا non rebreather mask یا CPAP mask. Now the correct answer here is answer B, which is laryngeal mask airway. MCQs number next is what is the main purpose of pre-oxygenation before anesthesia. The anesthesia ورکولو نه مخکې د pre-oxygenation څه مقصد وي. نو موږ سره options دي. option A دی to increase CO2 levels چې د CO2 یعنی carbon dioxide level increase کی, یا to prevent hypoxia چې hypoxia prevent کو, یا to sedate the patient چې patient sedate کو, یا to check lung function چې د patient the lungs function check ko. Now the correct answer here is answer B, which is to prevent hypoxia. MCQs number next is which of the following device is used to monitor a patient's oxygen saturation. کوم device use کوو مونږ چې کله مونږ د patient oxygen saturation monitor کوو, یا د patient د oxygen saturation monitor کولو دپاره کوم device use کیږي. نو موږ سره options دي. option A دی ECG, option B دی pulse oximeter, option C دی blood pressure monitor, and option D دی capnograph. Now the correct answer here is answer B, which is pulse oximeter. MCQs number next is which of the following is a short acting muscle relaxant. په دې ښکته medicines کې هغه کوم medicine دی چې هغه short term a short acting muscle relaxant دی. نو the correct options دی مونږ سره option A دی vicuronium, option B دی rocuronium, and option C دی succinyl choline, and option D دی pancuronium. Now the correct answer here is answer C, which is succinyl choline. MCQs number next is which drug is commonly used for spinal anesthesia. The spinal anesthesia the para کوم drug use کیږي commonly. نو موږ سره options دي. option A دی lidocaine, option B دی bupivacaine, and option C دی ketamine, and option D دی propofol. Now the correct answer here is answer B, which is bupivacaine. MCQs number next is what is the antidote for opioid overdose. The opioid overdose the para antidote موږ سره څه دی. نو موږ سره options دي. option A دی atropine, option B دی naloxone, option C دی flammazenil, and option D دی newstegamine. Now the correct answer here is answer B, which is naloxone. MCQs number next is which of the following is a local anesthetic. په دې ښکته anesthetics کې کوم یو local anesthetic دی. نو موږ سره options دي. option A دی fentanyl, option B دی halluthane, option D دی lidocaine, and option D دی propofol. Now the correct answer here is answer C, which is lidocaine. MCQs number next is which anesthetic agent is used for rapid sequence intubation. نو موږ سره options دي. option A دی ketamine, option B دی succinyl choline, option C دی propofol, and option D دی etomidate. The correct answer here is succinylucine. Succinylucine related نور هم ډیر MCQs راتللی شي. دا MCQs د دې medicines related بار بار repeat کیږي, repeat شوي هم دي او دا ځل هم expected دي. نو د دې medicines یا د دې related چې څومره هم MCQs دي د دې related سیزونه دي, کوشش وکړئ چې هغه ورسره وګورئ. MCQs number next is which parameter is measured by capnograph. په capnograph باندې کوم parameter measure کیږي. نو موږ سره options دي. option A دی oxygen saturation, option B blood pressure, option C end-tidal CO2, and option D heart rate. Now the correct answer here is answer C, which is end-tidal CO2. MCQs number next is what is the normal range of end-tidal CO2 in mmg. The end-tidal CO2
normal range څه دی یا د کاربن ډای اکساید به دې کې نارمل رینج څه وي نو موږ سره آپشنز دي آپشن A دی 10 to 20 mmHg option B دی 20 to 35 mmHg option C دی 35 to 45 mmHg and option D دی 50 to 60 mmHg. Now the correct answer here is answer C, which is 35 to 45 mmHg. MCQs number next is, which of the following is a sign of respiratory depression? بدی ښکته ساينس کې کوم یو ساين دی د ریسپایریټري ډیپریشن کله چې انسان ریسپایریټري سیستم ډیپریس شي یا هغه بریدینګ ورته مسله وي نو بدی ښکته کې کوم یو ساين دی د دې نو موږ سره آپشنز دي آپشن A کې انکریزډ هارت ریټ option B decreased oxygen saturation, option C high blood pressure and option D muscles rigidity. Now the correct answer here is answer B, which is decreased oxygen saturation. کله چې respiratory system depression وشي نو هغه ټایم کې بیا oxygen saturation decrease شي oxygen ځکه چې respiration هغه normal process کې نه وي نو د هغې د وجې oxygen intake هم کم شي. MCQs number next is, which artery is commonly used for invasive blood pressure monitoring? The invasive blood pressure monitoring the para kum artery use kigi. Among sir options the option A the brachial artery, option B the radial artery, option C the carotid artery and option D the femoral artery. Now the correct answer here is answer B, which is radial artery. MCQs number next is, which of the following is a complication of general anesthesia? But the khata complications ke the general anesthesia main complication کوم یو دی complication مطلب څه problems راتلی شي موږ سره options دي option A دی hypertension, option B دی bradycardia, option C دی aspiration and option D دی hyperglycemia. Now the correct answer here is answer C, which is aspiration. MCQs number next is, at which spinal level is a spinal block usually given? په spinal level باندې spinal block په کوم لیول باندې یا په کوم لوکیشن باندې ورکول کېږي نو آپشن دی موږ سره C1 to C2, C1 to T1 to T4, L3 to L4 یا S1 to S4. No, the correct answer here is answer C, which is L3 to L4. It is the level when کله چې مونږه spinal block کوو نو په دې level باندې لګي. MCQs number next is, which anesthetic technique is commonly used for cesarean sections? No options the most are option A the general anesthesia, option B the spinal anesthesia, option D the C the local anesthesia and option D IV sedation. The correct answer here is spinal anesthesia. MCQs number next is, which space is targeted in an epidural anesthesia procedure? Epidural anesthesia procedure के कुम space target किएगी नमक सर options दी option A दे subarachnoid space, option B the epidural space, option C the intrathecal space and option D the peridural space. Now the correct answer here is answer B, which is epidural space. MCQs number next is, which drug is commonly used as an epidural anesthetic? Among sir options the option A the propofol, option B the bupivacaine and option C the fentanyl and option D the ketamine. Now the correct answer here is bupivacaine. MCQs number next is, which complication is most common after spinal anesthesia? The spinal anesthesia na baad kum complication der zyad common di. Now option A the hypertension, option B the nausea, option C the hypotension and option D the seizures. Now the correct answer here is answer C, which is hypotension. MCQs number next is, what is the first step in base life support? BLS کې یعنی بیس لایف سپورټ کې فرست سټپ موږ سره څه دی نو آپشنز دی موږ سره آپشن A دی start chest compressions, check for breathing, give rescue breaths and call for help. Now the correct answer here is check for breathing. MCQs number next is, which maneuver is used to open the airway in an unconscious patient with suspected spinal injury? Now موږ سره options دی option A دی head tilt chin lift, B the jaw thrust, option C the hyper exertions and option C the nasal airway insertions. Now the correct answer here is jaw thrust. MCQs number next is, which of the following is a sign of complete airway obstruction? The complete airway obstruction
ساينز مونږ سره څه دي یا به د ښکته ساينس کې کوم یو ساين دی د کمپلیټ ایر وے obstruction. نو آپشن A دی مونږ سره کافینګ، آپشن B دی مونږ سره ساینوسز، آپشن C دی ویزینګ، آپشن D دی increased heart rate. نو the correct answer here is cyanosis. MCQs number next is which drug is used to reverse neuromuscular blockade. هغه کوم ډرګ دی چې مونږ یوز کوو د نیرو. نو آپشنز دی مونږ سره آپشن A دی اټروپین، آپشن B دی نیوستیګمین، آپشن C دی افینفرین and آپشن D دی نالوکزون. نو the correct answer here is answer B, which is neostegamin. MCQs number next is which of the following is an early sign of local anesthetic toxicity. په د ښکته ساينس کې د local anesthetic early signs کوم یو دی د local anesthetic toxicity. نو موږ سره options دی option A دی seizures، option B دی dizziness، option C دی cardiac arrest and option D دی bradycardia. Now the correct answer here is dizziness. MCQs number okay, thank you.